All right, so we went up to the place where we changed the table structure using the alter statement. That is the part we did last week. And today we are going to get to know how to add these primary keys and the foreign keys, like how we are going to do it at the beginning, or like when we are creating the table, and how we are going to do it when we have already created the table, right? So how we are going to assign later after the table creation, then how we are going to do it on the table creation, right? So when you need to create a primary key or a foreign key during the table creation, right? You have to do it with the create table statement, right? So it is the way they have talked through over here, right? So this is the way they have assigned the primary key during the table creation, right? So what we have done is we have taken create table, the table name, thing that we are going to create, and normally they are defining what are the fields and what are the data type. So here they have said SID integer, last name, that is a second field, so Vacha 30, and first name Vacha 30, right? So basically there are 3 fields has been created or going to create in the table. So later, after we define all the columns or all the fields, then we are going to define what is going to be the primary key. So how we are going to define, we are still in this brackets. මේ bracket දෙක අතර මැද තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අර table එක create කරන්න කියලා තියෙන bracket දෙක ඇතුළෙමයි තාම අපි ඉන්නේ. Right? So we had 3 columns being created, then put a comma, then we say primary key, 2 keywords, primary and key, and within brackets we are going to specify what is the primary key, or what is going to be the primary key, right? So here what they have chosen is SID as the primary key. So according to that, they have used primary key within brackets SID. So once you execute this, SQL create a table with these 3 fields, which is the SID, last name, and the first name. Then it will create SID as a primary key. Right? Got it? Terunada? Confirm, people? Right, okay. How about... Oh, Nirmana, කොතනද clear නැති උනේ? create table කියන ඒ ටික සමහර පොඩ්ඩක් ඕනේ. ඔව් එතකොට create table ඊළඟට අපි කියනවා create කරන්න ඕන table එකේ නම මොකක්ද? right, දැන් මේක අපි ගිසපි කරානේ. right, ඊට පස්සේ වරහන open කරනවා අදාළ field එකේ නම, column එකේ නම, අදාළ data type එක. ඒ විදිහට අපිට fields 3 define කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා අන්තිමට කමා එකක් දාලා කියනවා primary key එකක් කරන්න කියන එක using the primary key keywords. Then within brackets we are going to say what is the primary key. ඒ කියන්නේ මේ උඩ කියපු අයගෙන් ඒ උඩ කියපු define කරපු කට්ටියගෙන් එක්කෙනෙක් හෝ කීපයක් තමයි මෙතන primary key එක වෙන්නේ. right, clear නිර්මාණ? හරි සර්. right, ඊළඟට
විතර අපේ උඩ ටේබල් එකෙන් නේද ගත්තේ මේ උඩ ටේබල් එකෙන් කියන්නේ නිර්මාණ උතන ටියුට් එකේ තියෙන ටේබල් එකක් උඩ ඒකෙන් නේද ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් කියලා ගත්තේ නෑ 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 මේක නිර්මාණ මේ උදාහරණයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙන්න මේ අපි මෙතන මේ උඩ කතා කර හිටියනේ කස්ටමර් ටේබල් එකක් කියලා මේක උඩ දේවල් එක කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක එක වෙනම උදාහරණයක් කියලා අරගත්තොත් SID කියලා කියන්නේ කොලම් තුනක් තියෙන ටේබල් එකක් හදනකොට SID එක ප්‍රයිමරි කී එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතනදි පෙන්නනවා. right ඒක උඩ ටේබල් එකකට කනෙක්ට් කරගන්න යන්න එපා. ඒ නිසා අපිට කැමති එකද ප්‍රයිමරි කී කරන්න ඕනේ යාලා දෙනවද ඒක කරන්න කියලා ඔව් ඒක මේ ප්‍රශ්නේදී ඩිෆයින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට ප්‍රොපෝස් කරන්න කියනවා. right ඒතර ප්‍රොපෝස් කරන්න කිව්වොත් ඔයා සාධාරණ කෙනෙක්ව දාන්න ඕනේ. ඒතර ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙනකොට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. යුනික් වෙන්න ඕනේ. right repetitions තියෙන්න බෑ. right ඔය දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන කෙනෙක් තමයි ප්‍රොපෝස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ස්කීමා එකකින් හරි ක්වෙස්චන් එකේ හරි ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා කවුද ප්‍රයිමරි කී එක වෙන්නේ කියලා. හරි? හරි සර් right. Then after this is talking about how we are going to do it after the creation of the table. Right? Again, table එක already හදලා ඉවරයි කියලා හිතුවොත්. How we are going to do this? So we use alter table statement. Because once we are done with the table, then whatever the thing that we are going to change in the table is an alteration. Right? අපි වෙනස්කමක් කරන්න හදන්නේ දැන්ටමත් හදලා තියෙන නිසා. Right? එතකොට මේ උඩ තියෙන්නේ හදනකොටම ප්‍රයිමරි කී එක දෙන විදිහ. පහළ තියෙන්නේ හදලා ඉවර වෙලා කලින් වෙලාවක හදලා තියෙන්නේ නැති ඊට පස්සේ වෙන වෙලාවක කොහොමද ප්‍රයිමරි කී එකක් ඇඩ් කරන්න කියන එක. So for that we use alter table, the alter table statement. So we are going to say which table is going to be fact. Then the keyword add, right? You remember when we use add in the alter table statement previously, we use it to add a column. Now here we are not adding a column, but we are adding a primary key, or we are assigning a primary key. So again, we use add keyword, right? Then you are going to say the primary key clause, primary and space key. Then you are going to say which field is going to become the primary key. So these fields are there now. They are already created, right? So you can say what is the field that is going to be as the primary key. So these are the two different ways. First, ඉදිය කතා කරන්නේ table එක හදනකොටම primary key එකක් assign කරන විදිහ. Second එක කතා කරන්නේ table එක හදලා ඉවරයි. කලින් වෙලාවක හදලා තියෙනවා. එතකොට primary key එකක් දීලා නැහැ. Primary key එකක් නැතුව table එකක් හදන්න පුළුවන්. Right? Later they are assigning a primary key. Right? Okay. So the next part is how to create a foreign key. Right? Now to discuss this, now you know foreign key can be like foreign, if you need to create a foreign key, that foreign key should be a primary key of another table. Otherwise, you can't create a foreign key. Right? So you need two tables. We have taken two tables. These are the table structures that they were given. SID, it should be considered as the primary key. Last name and first name, the one we have created earlier. Then the second table, which is the order table, where they have created order ID, order date, customer SID, and amount. Now here, this customer SID indicates the same SID over here. Right now, here you got a very important fact to be considered. Now, there is no rule that primary key and the foreign key should contain the identical names. Right? එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතියෙන්නත් පුළුවන්.
The only thing that we have to do is the data that we are going to store in this primary and the foreign key should be identical or should be in same data type. In other words, right? Primary key එකේ තියෙන හැම එකක්ම foreign key එක ඇතුලේ values තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, but they should be on the same type, right? So, and those can be represented in different name. මේ table එකේ මෙයා SID එක කියලා ඉන්නවා. ඒ SID එක record කරන්න orders table එකේ අරගෙන තියෙන්නේ customer SID කියලා column එකට නම දීලා. But it's the same SID that we are referring to, right? So remember that important fact. Sometimes some people think it should be the same name, right? Name doesn't matter. The content matters, right? The values under it matters. Right, now how we are going to assign a primary and a foreign key. Now we know how to assign a primary key. How to assign the foreign key at the table creation. Table like a create connotation. Right, so here we are going to create this table, the table order, because table customer is already created over here. Right, so we are creating the table customer. So it has 4 fields: order ID, order date, customer SID, and amount. Order ID is going to be the primary key, customer SID going to be the foreign key, right? And the relationship is made in between customer SID and this SID because they are indicating the same values in these tables. So this is the way they are going to assign a foreign key when the table creation happens, right? So it says create table, 2 keywords, orders, the table name, that can be any name as you like, right? And then order underscore ID, the first column, and it is integer type. Order underscore date, date type. Customer underscore SID, it is integer type, and amount is in double type. Now, when we are defining the columns, or like when we are defining the fields, we are not going to talk about the foreign key on that particular spot. First, we define the things, then we are going to talk about the primary keys and the foreign keys. Now here, after declaring all the columns, then they say primary key, primary is a one-word, key is another word, within brackets order ID. So it takes primary key, order ID as the primary key. And look at how foreign key is referred. Now then they put a comma, they say foreign key, 2 separate keywords, right? Foreign key. Then within brackets, it says who is going to be the foreign key from these 4. Because foreign key is existing on the table that they are creating, right? So foreign key, it says customer SID is going to be a foreign key, right? Customer SID is going to be a foreign key. Then this is the beautiful part. It should say this foreign key is going to refer who in what table, in which table, right? So like this is foreign key, the customer SID in the order table references. Now this is the table name where this customer SID acting as a primary key, right? So references customer, the table name within brackets SID, right? So this means customer SID of this table, the table that we are creating, is referring to the customer, the SID column of the customer table, right? Orders table එකේ customer SID කියන column එක, customer table එකේ SID කියන column එකත් එක්ක related කියන එක තමයි එතනින් manage වෙන්නේ. Is that ඒකද අපි foreign key කියලා ගත්තේ?
ඊට SID කියන දෙකම තියෙනවා. ඔව් නිර්මාණ SID කියන ඒ කියන්නේ අර කස්ටමර් ටේබල් එකේ ඕඩර් ටේබල් එකේ දෙකේම SID තියෙනවනේ. ඔව් ඒ හන්දනේ ෆොරින් කීයක් කියලා ගත්තේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි නිර්මාණ මම ඒකයි කිව්වේ දැන් නම කියන එක ඒගොල්ලෝ ලොකුවට කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ right කන්සිඩර් කරන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඕගලන්ගේ ඉස්කෝලේ ඕගොල්ලෝ ගැන ඩීටේල්ස් තියාගන්න ඔෆිස් එකේ තියෙනවා එක කොලම් එකක් ඒකේ තියෙනවා ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියලා ඕගලන්ගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර්ස් ටික ඔක්කොම ඒකට දාලා ඕගලන්ගේ ඩීටේල්ස් ටික right රෙජිස්ටර් එකේ ඔයගලගේ ක්ලාස් රෙජිස්ටර් එකේ තියෙනවා ඔයගලගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක and ඔයාගේ නම right එතකොට දැන් අර ඔෆිස් එකේ තියෙන බුක් එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර්ස් දාලා තියෙන ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන කොලම් එක යටතේ හැබැයි රෙජිස්ටර් එකේ තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර්ස් ටික ඇඩ්මිෂන් කියන කොලම් එක යටතේ හැබැයි දෙකේම තියෙන්නේ එකම ඩේටා එක right ඒ data එකෙන් තමයි අපි match කරගන්නේ නැත්නම් map කරගන්නේ දේවල් ටික. එහෙම දෙයක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ tables දෙකේම ඒ column එක යටතේ තියෙන එකම data. ඒ data වලින් තමයි relationship එක හදාගන්නේ. ඒ data ටික හඳුන්වන නම change වෙන්න පුළුවන්. ඒක කස්ටමර් කියන එක නම උතන නේද? තේරුණා? කස්ටමර් කියන එක අපිට නමක් කියලා ගන්න වෙන්නේ උතන. කස්ටමර් කියලා කියන්නේ මේ SID කියන කොලම් එක තියෙන ටේබල් එකේ නම නිර්මාණ. එතකොට අපි අර ටේබල්ස් දෙක ගත්තම උඩ තියෙන ටේබල් එක ගත්තම මේ කොලම් අර ටේබල්ස් දෙකේම තියෙන නිසා කියන්නේ කස්ටමර් ටේබල් එකේ ඕඩර් ටේබල් එකේ. ඔව්. අර SID කියන එක මෙතනනේ. ඒතර දැන් කස්ටමර් ටේබල් එකේ කොලම්ස් තුනක් තියෙනවා. SID, last name, first name. හරි. order tables එකේ columns හතරක් තියෙනවා. order ID, order date, customer SID, amount. හරි. ඔයාට දැන් උමනා වුණා කියලා හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. ඔයාට උමනා වෙනවා මේ කවදා හරි දවසක මෙන්න මේ order එක ගත්ත customer ගේ නම හොයාගන්න. right හිතන්නකෝ යම් කිසි දවසක ගත්ත order එකක් ගත්ත customer ගේ නම හොයාගන්න වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? order ID එකට අදාළව තියෙන customer SID එක බලනවා. right? ඒ customer SID එකට අදාළව තියෙන value එක මෙතනින් හොයලා එයාගේ first name එක හොයාගන්නවා. ඒක පැහැදිලිද නිර්මාණ? හරි සර්. හරි. එතකොට ඒකෙදී මේ tables දෙක අතර link එක හදාගත්තේ කොහොමද? මෙතන තියෙන customer SID එක යටතේ තියෙන නමිනුයි මේ අංකෙනුයි ඒක මේ පැත්තට column එකේ SID එකත් එක්කනේ match කරගත්තේ. right? ඒ කියන්නේ මේ SID කියන කෙනාම තමයි මේ customer SID කියලාත් මෙතන ඉන්නේ. නම වෙනස් වුණාට. තේරුණාද නිර්මාණ? ඔව් සර්. right? හරි. එතකොට ඒක නිසා අපි define කරනකොට කියන්න ඕනේ foreign key එක දැන් හදන table එකේ කවුද foreign key එක? customer SID. එයා refer කරන්නේ කවුද? customer කියන table එකේ SID කියන column එක. right? okay, so in the same way we can assign the foreign key after we create the table. table එක create කරලා ඉවරයින් පස්සෙත් වෙන වෙලාවක foreign key එකක් දාන්න පුළුවන්. එතනට we are going to use alter table. So it's going to say alter table orders, right? The table name where we're going to assign the foreign key and add so the foreign key clause foreign space key and it's going to say which column in the orders table that is going to be a foreign key.
So it says customer SID. Orders table එකේ customer SID එක foreign key එකක් විදියට add කරන්න ඒක refer කරන්න it reference customer tables SID. Right? Okay, people, confirm whether it is clear or not. Everyone, please. Right. Okay. Right. So the last part is about how to drop a table, how to delete a table. Right. From that part, the DDL part is going to end. Right. So drop in a table means delete the table. Table like a delete karna vidhi hitana tiyenne. Right. So the entire table will be gone. Not only the data, table structure ekama nathi wenuma, table එක නැති වෙනවා. Right. So for that we can use the drop table clause. Drop table, then we simply say what is the table name. Right. So if I say drop table and the table name, the particular table that is being assigned will be dropped or will be deleted. Right. So it's a simple one. Table එකේ නම දෙන්න තියෙන්නේ drop table. Table එකේ නම. ඒතර table එක delete වෙනවා. I have attached the delete from statement here as well to show you the difference between drop table and the delete from table, delete from statement. We are going to talk about this in the DML as well, data manipulation language, right? So delete from statement, delete from kirat statement එකක් තියෙනවා, and that helps you to delete the data, not the table structure. It will help you to delete the data inside a table, right? We will discuss how we are going to delete the table using the, how we are going to delete the data using the delete from statement later. But here, remember the difference. Drop table is to delete the table. Delete from is there to delete the data, right? So the if you delete all the data, still the structure stays with the table headers. Right, so that concludes the DDL part. So then we are going to talk about the this is මෙතන වෙනසක් කරගන්න ඕන ළමයි. This is not the data manipulation language. This is the data query language, right? So please cut this down, right? It's going to be the how did I type this? Using the signature. Yeah, this is going to be the query, data query language, right? Not the manipulation. Should be query. Right, please do the changes, people. It should be data query language, DQL, right? And instead of M over here, this should be Q, right? Not the M. Okay, so yeah, before we move into this part, let's go through some questions. We got a question list, right? I hope everyone is having their tudes with you, right? So please turn to the questions.
Yeah. So I want you to do the first four tables, right, with primary key foreign key assignments, right? දැන් තමයි පළවෙනි හතර ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලින් අපි නිකන් create table statements ලිව්වනේ. Now write the create table statements with the primary key and foreign key assignments. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ note එකේ අර අපි මුලින් කතා කරපු විදිහ. Right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. I'm sorry. Right? දැන් ඔයාගේ create table එක ලියන්න ඕනේ with primary key and foreign key assign වෙන විදිහට. Right? හරි. ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න. ඊළඟ ටක් ගාලා photos ටික එවන්න. Right? It's ගන්නෙත් දාන්නේ primary key එකයි foreign key එකයි. තේරුණා පුතේ. නිර්මාණ? ඔබට කැමති ගන්න ගන්න ඕනේද primary? අපේ table structure එකේ මම underline කරලා තියෙනවා නේද? ඔව්. මේ තියෙන පුතේ මම table structure එකේ underline කරලා තියෙනවා primary key එක. CI මෙතන SID එක, මෙතන CID එක, මේකේ TID එක, මේකේ මේ දෙන්නම. SID TID. ඒතර මේ දෙන්නම දානකොට SID, TID කියලා දාන්න තියෙන්නේ මෙතන. right? මේ primary key එක දෙන තැන SID, TID එක්කෙනෙකුට වඩා වැඩිපුර composite primary key එකක් වෙනවා නම් කමා දාලා අපිට දාන්න පුළුවන්. right? හරි. try එකක් දෙන්න බලන්න ටක් ගාලා. 5යි 4යි වෙලාව. ඔව් විනාඩි 5ක් ඇති නේද? විනාඩි 7ක් විතර දෙන්නම්. right? okay. Everyone, please everyone send me a photo, right? primary key foreign key විතරයිද ලියන්න ඕනේ නැත්නම් structure එකම ලියන්න ඕනේ නෑ මුළු එකම. ඒ කියන්නේ create table එකම ලියන්න ඕනේ. ඔව්. right? මෙතන order id integer කියලා මේ ඉතින් අර example එක නම් මම බැලුවේ මේ ඔව්. එතකොට සර් order id integer කියලා තියෙන සර් කලින් ඒකෙත් මේකේ මොනවද ගන්න සර් ඒකට id මොනවද ඒ කියන්නේ මේ primary key එක විදියටද? නෑ සර් එතකොට දැන් මේ create table කියන එක ලිව්වා මේ සර් මේකේ table දැන් ගිය සතියේ කරපු ටිකම තමයි නිර්මාණ මේ උඩට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා student table එක create කරනවා නම් right, student table එක create කරනවා නම් create student info ඊට පස්සේ මේ SID, sname, address ඒ ටික අර data type එකත් එක්ක මේ fee එක ගාවට වෙනකම define කරන් යන්න ඕනේ. හරි? ඒ ගිහිල්ලා තමයි ඒ ටික define කරලා ඉවර වෙලා ඒ ටික මෙතනින් ඉවර වෙනවනේ.
ඊට පස්සේ ඔයා primary key කියන වචන දෙක ලියලා වරහන් ඇතුලේ primary key එක වෙන්නේ කවුද කියලා ලියන්න. describe කරන්න කියන්නේ කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ඒක මොකද? describe කරන්න කියන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගිය සතියේ ඔයා query එකක් ලියලා තියෙනව නේද create table වලට? ඔව් සර් කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් නම් SID char4 කියලා. ඔව් ඒකම තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ආ හරි. ඒ ටික මේ මෙතනට වෙනකන් ඒ ටික ලියනවා. එතකොට ඒ table එකේ ඒ විදිහටම create වෙනවා. දැන් වෙනසකට තියෙන්නේ primary key කියලා වචන දෙකක් දීලා වරහන් ඇතුලේ අපි කියනවා primary key එක වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා කොහොමද characters ගණන් දාන්න ඕනේ නේද? මොකද පුතේ? characters ගණන් දාන්න ඕනේ නේද? characters ගාන කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ char වලට දාලා ඒකට value එකක් දාන්නත් ඕනේ. ඔව්. ඒක ඒව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොයිම අවස්ථාවකවත්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේ මොනවාද? අපේ SID එක ගැන කියනවා නම් create table student info වරහන open කළා SID වාචා වරහන ඇතුලේ 4යි. right කමා එකක් දැම්මා s name වරහන ඇතුලේ ඔයාට අදාළ ගාන. right add කමාවක් දැම්මා address වාචා වරහන ඇතුලේ ඔයාට අදාළ ප්‍රමාණය. right ඒ විදිහට fee එක ගාවට වෙනකම්ම චා වාචා කියන ඒවාට විතරයි size එකක් දෙන්නේ. දැන් මේ fee එක කියන කොටට integer කියලා ගන්න පුළුවන්. right එහෙම අරගෙන ඒක address කියන එක වගේ ඒවා නිකම්ම දාන්න නේද? මොකද පුතේ? address කියලා. කියන්නේ address කියන එක නිකම්ම ලියලා characters කැමති ගණනක් දාන්න. address ඔව් data type එක හරියට දෙන්න ඕනේ වාචාද චාද කියලා. ඒව පටල ගන්න එපා. right ඒ කියන්නේ අපි දැන් කතා කරේ වාචා චා පාවිච්චි කරන්නේ අකුරු තියෙන data වලට. ඉලක්කම් තියෙන ඒවාට අපිට integer ගන්න පුළුවන්. date එක තියෙන එකට date කියලා ගන්න පුළුවන්. වාචා කියන එක ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න වාචා කියන එක ගන්න. වාචායන් චා කියලා වාචා කියලා data type එකක් තියෙනවා චා කියලා data type එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම ඔයා වාචා ලිව්වොත් වරහන් ඇතුලේ characters කීයද කියලා කියන්න ඕනේ. චා කියලා ලිව්වොත් වරහන් ඇතුලේ characters කීයද කියලා කියන්න ඕනේ. right ඒක කියන්නේ අපි ලියන එක ගන්න අදාළ field name එක ඉස්සරහින් වාචා ඊළඟට වරහන් ඇතුලේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් characters පාවිච්චි කරනවද ඒක ඒ characters ප්‍රමාණය අපි තමයි තීරණය කරන්නේ clearද හරි සර් right CID කෙනෙක් ගන්න වෙන්නේ ඉන්ටිජර්ස් දෙන්නේ නේද? CID එක integer එකක් විදිහට ගන්න බැහැනේ. C අකුරක් තියෙනවනේ. එතකොට චා එකක් හරි වාචා එකක් හරි කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. අකුරක්, ඒ කියන්නේ අකුරක් කියලා දෙයක් තිබුණොත් කොතනක හරි නැත්තම් හිස්ටැන් ඒ වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ තනි කරම ඉලක්කම් නෙවෙයි නම් ඔයාට integer ගන්න බෑ. එතකොට චා වාචා date එකක් වගේ තැනකට නම් date කියලා ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් ජිනානි date ගන්න පුළුවන් date කියලා විතරක් තියන්න පුළුවන් DOB එකට right කොබලමු right okay හරියටම හරි හොඳයි ජිනානි very good
ඊළඟ දෙන්න හදන්න. ඊළඟ තුන් දෙනා. ෆොරින් කී එකට ජෙන්ඩර් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්ද? ෆොරින් කී කියන එකට ජෙන්ඩර් කෙනෙක් අපිට උතර ගන්න පුළුවන්. බෑ. ෆොරින් කී එකක් වෙන්න නම් නිර්මාණ අනිවාර්යෙන් ආ ෆොරින් කී එක විදිහට සලකන කෙනා වෙන ටේබල් එකක ප්‍රයිමරි කී එකක් විය යුතුමයි. එතකොට ඔතන කවුද එහෙම ඉන්නේ? ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ වෙන ටේබල් එකක ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙන කෙනෙක් කවුද ඉන්නේ? CID. CID. අනේ CID තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ ෆොරින් කී එක විදිහට. Right, Kushani, I receive yours. Let me see. Oh, Kushani, foreign key, CID කියලා විතරක් මදි දුව references කතාව ලියවෙන්න ඕනේ. දුව එක කපලා තියෙනවා. ඒක ඕනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ foreign කියන්නේ මේ හදන table එකේ foreign key එක වෙන්නේ කවුද? ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ references මොන table එකේ මොන කෙනාවද කියන එක. right ඒක හදාගන්න දුව අනිත් ටික ඕකේ දිල්සර ඔව් ෆෝර්ත් එකේ දෙන්නම එකතු වෙලා ෆොරින් කී එක හැදෙනවා ඒ දෙන්න වෙන වෙනම sorry දෙන්නම එකතු වෙලා ප්‍රයිමරි කී එක හැදෙනවා ඒ දෙන්න වෙන වෙනම ෆොරින් කීස් දෙකක් right හරි නිර්මාණ අපි බලමු ආයෙත් එක හම්බුණා විනාඩියක් ඉන්න right කොබලෝ නිර්මාණ create tables 20 hari right okay char right okay right okay oh නිර්මාණ හරි හරියටම හරි මේ semicolon කීපයක් තියලා තියෙන පුතේ යන්නේ ඒ තැන් ටික වැරදි semicolon එක ඉන්නේ අන්තිමට අනිත් හැම තැනටම ඉන්නේ කමා එකක්. ඔයා semicolons තියලා තියෙනවානේ fee integers අනිත් එක fee එක integers නෙවෙයි integer එකට අපි මේ characters ගානක් ලියන්නේ නැහැ පුතා. නිකන් integer විතරයි. හරි සර්. right ඊළඟට date of birth එක integer ගන්න බෑ. date of birth එක ඔයා ගන්න ඕනේ date කියලා. right ඒකටත් characters ගානක් define කරන්නේ නැහැ අපි. foreign key CID reference class info CID. ඔව් ඒක හරි. ඒ ටික හරි. right change කරගන්න අනිත් ටිකත් මම ලියලා දෙවන්න. දිල්සර උත්තරය ආවකෝ බලමු.
හොඳයි නේද සර් ඔක්කොම ටික එක සැරේ ලියලා තියෙනවා හොඳයි කො බලමු right okay right okay right okay right okay yes 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 හරියට හරි right පළවෙනි එක හරි දෙක right okay right okay right okay yes yes right okay හරි දෙවෙනි එකත් හරියටම හරි තුන්වෙනි එක yes yes තුන්වෙනි එකේ foreign key තුන්වෙනි එකේ primary key එක assign කරන එක මගේ අරලා තියෙනවා දිල් සර් foreign keys නැහැ but primary key එකක් තියෙනවනේ TID කියලා primary key එක define කරගන්න හතරවෙනි එක yes 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 ඔව් හතරවෙනි එකේ දිල් සර් foreign keys දෙක හරියටම දාලා තියෙනවා primary key close එක දාලා නැහැ නේද සර් ඒක දාන්න ඕනේ primary key වරහන් ඇතුලේ කවුද SID, TID කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දෙන්නම එකතු වෙලා primary key එකක් හැදෙන්නේ. වෙන වෙනම foreign keys වෙනවා මේ කියලා තියෙන විදිහට. right? ඒ වැරදි ටික හදාගන්න. හොඳයි. it's a good try නියමයි. Lalindi, let me see. right okay. right okay. Right, okay, yes Lalindi, first one is correct. Second one, yes. Right, second one is correct as well. Third one, yes, third one is also correct. Fourth one, brilliant. All correct, Dua. Well done. Jinani, yes, that is correct. Yes, that is correct, Jinani. That is correct. දිල් සර් third එක කියලා තියෙන්නේ create කරන්න කියලා විතරයි. මට ඒකේ primary key එකක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා primary මොකද අපි create කරන ඒවා ගේ සතියේ ලිව්වානේ. ඒක නිසා primary key එක දාන්න. Lalindi, yes. What about the fourth one? In fourth one, it's a composite primary key, Lalindi. So inside the primary key brackets, you have to put both the fields separated by a comma. Right, separated by a comma. Fourth one you have sent. Let me see. Lalindi. Fourth one is correct, Dua. I told you. Yes. Everyone is correct. Everything is correct. සර් තුන්වෙනි එකට foreign key එකක් නැහැ නේද? තුන්වෙනි එකට foreign key එකක් නැහැ. primary key එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක primary key එක define කරගන්න හරියට. සර් TID කියන එක විතර නේද ගන්න පුළුවන් primary key එක? TID කියන එක තමයි primary key එක විදිහට තියෙන්නේ. Yes. right nirmana ko balamu okay devani ka hari hondai right okay තුන්වෙනි එක right okay yes TID එකට පස්සේ වරහන වහන්න ඕනේ නිර්මාණ හරි සර් ඔයාගේ එවපු තුන් දෙනාගේම පොඩි අඩුවක් තියෙනවා අර create table student info වලට පස්සේ පුතා ලොකු ඒ කියන්නේ වරහනක් ඇරෙන්න ඕනේ ඒ වරහන semicolon එකට කලින් ආයි වැහෙන්න ඕනේ මම කියන්නේ CID කියන එක්කෙනාගේ වැහෙන වරහන නෙවෙයි right දිල් සර් මම පෙන්නන්නම් මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුතා මේ තියෙන්නේ දැන් මේ create table එකේ මේ highlight කරාම මේ කහ පාට වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නව නේද? ඔව්. අන්න ඒ වරහන් දෙක වාගේගේ නෑ. හරි සමයි හදන්න.
right ඒක හැම query එකකම නෑ හැම query එකකම හදාගන්න එතකොට අරක මේ ඔක්කොම ඉවරණයෙන් පස්සේ මේ වහලා තියෙන නිසා මම ඔව් ඔක්කොම ඉවරයෙන් පස්සෙත් වහන්න ඕනේ ඒක වහලා තියෙන මම අන්තිමට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේද නෑ ක්‍රියේට් ටේබල් එකෙත් වහලා තියෙන්නේ තුනේම වහලා නෑනේ ඔයා references class info කියලා CID එක වට කරලා වරහන් දෙකක් විතරයි නේද තියෙන්නේ ඔව් සර් එතකොට ඒක අයිති CID කියන වචනටනේ මේ උඩින් මෙහෙම ඕපන් කරන එකේ ක්ලෝස් එකක් නැහැ නේද ඒ කියන්නේ සර් ටේබල් එකට විතරක් කර CID CNAME TID කියලා එතනින් වහන්නත් ඕනේද ඔව් ඒ කියන්නේ හරියට ඕකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තියෙන්නේ මේ මම නිල් පාටින් highlight කරපු ටික තියෙන්නේ එළියෙන්ම තියෙන වරහන් දෙකක් ඇතුලේ තේරුණාද හරි සමාඩි හදලා වෙන්න හරි right සර් ලියපු ටික හරියටම හරියද ලියපු ටික හරියටම හරි ලියපු ටික ගැටලුවක් නැහැ others Jinani, yeah, Jinani, SID and TID separately representing the foreign keys. So together it's a primary key. So SID alone, it's a foreign key with reference to the student table. TID alone is a foreign key to the teach ID table. Right? So we have to define those two. Yes. මේ අපි අර බ්‍රැකට් දෙක සර් මුල්ම බ්‍රැකට් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ ක්‍රියේට් ටේබල් කියන තැනින් නෙමෙයිනේ නෙවෙයි create table මේ student table එකේ නම ලියලා තමයි bracket එක open කරන්නේ ID කියන්නේ හරි සර් හරි හරි ඊට සෙමිකෝලන් දෙකක් එනවා නේද? ඒ කියන්නේ අවසානයකටයි semicolon එන්නේ එකයි පුතේ. ඒ කියන්නේ semicolon වලට එන්නේ query එක අවසානයේම query එක ඉවර කරා කියලා පෙන්නන. අනිත් හැමතැනම මේ ඒතර TID කියන්නේ foreign key කියන එකේ reference උත් ලියලා semicolon දාන්න ඕනේ නැද්ද? ඔව් ඒ references ලියලත් semicolon දානවා කියලා කියන්නේ අන්තිමටම නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකයි මේ table එකේ characters තුන ලියලා ඉවරනේ පස්සේ දාන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ. ඒ මේ semicolon එකෙන් indicate කරන්නේ query එකේ අවසානය කියන එක. කියන්නේ අපි query එක ලියලා ඉවරයි කියන එක. right? එතකොට ඔයා semicolon එකක් මැද්ද දැම්මොත් ඒකෙන් indicate වෙනවා මැදින් query එක ඉවරයි කියලා. හරි. අපි ඔය semicolon එකට කියන්නේ line terminate එක කියලා. line එක ඉවර කරන තැන කියලා. right? ඒක නිසා අවසානෙටම තමයි semicolon එක දාන්නේ. right? මොකක් හරි query එකක් ලියලා එයාගේ අන්තිම character එක වෙන්නේ semicolon එක. තේරුණා? හරි. right චාරුක කොබලමු. all right හරි. ඔව් චාරුක integer කියන තැන නෙවෙයි පුතේ වරහන වැහෙන්න ඕනේ. references class info CID එකේ වරහන් දෙක වැහිලා ඊටත් පස්සේ වරහනක් වහන්න ඕනේ. එතනින් තමයි වැහෙන්නේ. right අනිත් ටික create tables info හරි. date එකට ඕනේ නැහැ. මේ පේනවද screen එකේ date එකට size එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. right date විදිහටම ගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට int එක හරි integer හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ integer වලට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ query එකේ මෙතන වරහන තිබුණට දැන් මේකම මම ලිව්වොත් primary key එකක් එන විදිහට මෙතන ලියන්නේ primary key SID right ඊළඟට foreign key CID references
මේ අන්තිම ටේබල් එකට ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙනවද? අන්තිම ටේබල් එකට මේ ෆොරින් කී එකක් ප්‍රයිමරි කී එකක් ප්‍රයිමරි කීස් දෙකක් තියෙනවා සර් මෙතන. ඔව් එතකොට ප්‍රයිමරි කී එකේ මේ අදාළ එක ලිව්වා කමා එකක් දැම්මයි අනිත් එක ලිව්වා. right ෆොරින් කී එකක් කොහොමද අපිට මෙතන නැහැ නේ? ෆොරින් කී එක වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ SID එක වෙනම ෆොරින් කී එකක් වෙනවනේ තනියෙන් ගත්තම. ස්ටුඩන්ට් ID එකේ තියෙන ප්‍රයිමරි කී එකනේ ඕකේ තනියෙන් යෙදিলা තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටීචර් ID එකේ තියෙන ප්‍රයිමරි කී එක තමයි ඔතන නැවත පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට තනි තනියෙන් ෆොරින් කීස් එකට එකතු කරා ඒක අපිට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ෆොරින් කී එකයි ටීචර් ටේබල් එකේ ෆොරින් කී ඒ දෙකම ගන්න ඕනේ. ඒ දෙකම ගන්න ඕනේ. yes right. Yes, Lalindi, we are using brackets only in the create statement. Yes, Dua, that's correct. So references දෙකක් ලියන්නත් ඕනද? references දෙකක් ලියන්න වෙනවා. foreign key මොකක්ද එක references කවද ආයිසරයක් foreign key මොකක්ද references කවුද? references class info ටීචර් ටේබල් එකේ ෆොරින් කී එකක් නැහැ නේ අපිට ගන්න. teacher table එකේ ඔව් teacher table එකේ foreign key එකක් නැහැනේ. ඒක ෆොරින් කී එකයි තියෙන්නේ. අන්තිම ටේබල් එකට මගේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කියන එක. ඔව් ස්ටුඩන්ට් ටීචර් එකේ ස්ටුඩන්ට් එකයි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ SID එකයි ටීචර් ටේබල් එකෙන් TID එකයි කියන දෙකම එනවනේ. සර් ප්‍රයිමරි කී නේ මගේ ෆොරින් කීස්. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න මම ඒක ටයිප් කරන්න මොකද ඒක ටයිප් කරලා පෙන්නන්න කියලා කීප දෙනෙම කිව්වා. right චාරුක ඔයාගේ කතාවේදී මම කිව්වේ මෙන්න මේක. right තවත් අය මේක වරද්දගෙන තිබුණා. මේ බ්‍රැකට්ස් දෙක කහ පාටින් ඉන්ඩිකේට් කරන බ්‍රැකට්ස් දෙක ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක create table statement එකේ LEM වැටෙන බ්‍රැකට්ස් දෙක. ඒක ඇතුලේ තමයි අනිත් කට්ටිය පාවිච්චි වෙන්නේ. right හරි තපරකින් මම චාරුක්ගේ උත්තර ටික බල බල හිටියේ. චාරුක SID අන්ඩර්ලයින් කරන්න එපා පුතේ. මේ කෝරි ලියනකොට අපි අන්ඩර්ලයින් කරන්නේ නැහැ. foreign key CID references class info CID. yes ඒක හරි. අන්ඩර්ලයින්ස් ටික අස් කරගන්න. teacher එකේ TID name TID name චාරුක මේ class info create කරන එකේ ඔයා මුලින්ම ලියලා තියෙන්නේ TID කියලා. TID නෙවෙයි ඒක CID වෙන්න ඕනේ. නේද? CID right? අයින් ටික හරි primary key එක හරි semicolons දාලා තියෙනවා වැරදි විදිහට TID char 5 වලට පස්සේ වරහන වහලා semicolon දාලා තියෙනවා එතන හදාගන්න. ඒක හරියටම බලලා හදාගන්න පුතේ වගේ queries 3 4 මේ වැඩේ තියෙනවා. අනිත් ටික හරි ලියලා තියෙනවා. හතරවෙනි එක කො බලන්න හතරවෙනි එක ඔව් නියමයි හතරවෙනි එකත් හරි right හරි හොඳයි වැරදි ටික හදාගන්න කුෂානි කො බලන්න ඔව් කුෂානි සෙකන්ඩ් එක සර් හතරවෙනි එකේ ෆොරින් කී එක මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉන්න මම දැන් ටයිප් කරන්න ඉන්න නිර්මාණ හරි ඔව් කුෂානි දෙවෙනි එක හරි තුන්වෙනි එකත් හරි හොඳයි right so this is the way we are going to do the fourth one people right so in the fourth one we can say create table
right? Create table. Coming to the next line. And here we should say student teacher underscore teacher. Right. I'll go with the simples. Right now in student teacher, we got TID. I'm saying Vacha 4 and SID Vacha 4 again. Then hours, I'll take it as int. Right, then you have to say primary key, right? So your TID and SID both going to act as a primary key. So I'm saying TID comma SID, right? So comma, then the foreign key. So right, so foreign key SID references student info oh, why it is not giving me the student info. Student info SID comma again foreign key TID references teacher info TID, right? So then we can close the big bracket and the semicolon. Clear the Nirmana, Dilsara? Right? Okay, good. So yeah, Mihin and Minidi. Let me see. Mihin, I have received yours. Let me see. Okay, create table. Oh, Mihin, Varahan, දාපු එක පටලගෙන තියෙනවා. හරියට බලන්න. මෙන්න මේ වරහන් දෙක missing. Right? You must maintain that Buddha. Other than that, others are correct, right? තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. DOB එක integer කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. DOB cannot be integer. It should be date. Right? Don't take DOB as an integer. Right? So primary key SID, foreign key CID, refer. Foreign key CID කියලා comma එකක් දාලා තියෙනවා. එතන වැරදි. මම එතන ලියලා තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලන්න. foreign key වරහන් ඇතුලේ එයාගේ අදාළ foreign key එක වෙන කෙනා ඊට පස්සේ commas නැහැ. then references student info කවුද? right? Class info, yes. අන්න primary key එක වරද්දලා තියෙනවා class info table එකේ. Primary key within brackets CID. It's not the class info.
you have written the class name for the primary key, right? That should be CID, primary key CID, foreign key TID. Again, no, we don't need comma. References, teacher info, TID. TID should be within brackets. Then, හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ query එකක් ලියනකොට විභාගෙදී එක පොඩි mistake එකකින් සම්පූර්ණ ලකුණු ටික අස් කරනවා ඒගොල්ලෝ. right? එක කමා එකක් නැති වුණොත් නැත්නම් වැඩිපුර කමාස් දාලා තිබුණොත් එක apostrophe එකක් මිස් වුණොත් එක bracket එකක් මිස් වුණොත් ඔයා කොච්චර හරියට ලියලා තිබ්බත් ලකුණු බිඳුවයි. right? මොකද මේවා ඇවිල්ලා syntax. right? So SQL syntax ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. Otherwise you are not going to have the marks. right? ඒක නිසා මේක 100% master වෙන්න ඕනේ. right? You won't be getting any partial marks for this. right? අන්තිමක් මම එවුවා. Hari, either full marks is given, otherwise no marks is given. Right, Mihin, so do the changes Puta. Again, Mihin ke last line, again second ke last line එක මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කියලා කියන්නේ මේ nature එකේ මේ කට්ටිය නෙමෙයි එන්න ඕනේ එතනට. right? ඔව් මෙයාම තමයි එන්නේ. foreign key TID references teach info within brackets TID. right? So the third one, yeah, again third one, primary key TID වලට brackets එන්න ඕනේ. සහ create statement එකේ මේ මෙතන bracket එක මිසින් ඒක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. right? okay, Minidi, let me see. Yes, yes. Okay, right, okay. Right, okay. Yes. Yes, first one is correct, Minidi. Well done. Second one. Yeah, second one is also correct. Third one, yeah, third one, that is correct as well. And fourth one, I did it on the screen. Anyway, what you have written is correct. Yes, though, yes, that is correct. Minidi, fourth එකේ දුව ඔයාට එක කී එකක් මගහැරලා තියෙනව නේද? Yeah. SID එකත් හදාගන්න දුව. ඒ කියන්නේ TID එක විතරයි පුතේ ලියලා තියෙන්නේ. You should go with the SID as well. right? And again do a foreign key TID references teacher info. Yeah, TID. දුවාර teach info වලට පස්සේ කාකපාදයක් දාලා class info කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක ඕනේ නෑ පුතේ. මිනිදි මං කියන එක clear නේද? fourth එකේ පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ හදා ගන්න ඕනේ. මිනිදි. right? Okay, Nirvana. Oh. Right. Nirvana හතරවෙනි එකේ අර foreign key SID references student info SID වල වැහෙන වරහන නැහැ. මොකද student info within brackets SID එන්න ඕනේ. ඔයගේ ලියලා තියෙන SID opening bracket එක තියෙනවා closing bracket එක නැහැ. ඔව් ඒක. right ඒක දාගන්න. අනිත් ඒවා හරිනේ ඔක්කොම. අනිත් ඒවා හරි ආ. right. All right, people, good. Like all of you have participate with the things, right? So let's move forward.
Right, so the next part, uh, like before I move to the select statements, like the data query language, let me take you to the data manipulation language first. කොහොමද මේ table වලට data insert කරන්න කියන එක පෙන්නන්න. Then after let's go with the SQL maybe data query language, because querying is the like most of your SQL is like covered with the query, right? So එතනට යන්න කලින්, now once you create the statement, and from the 27th page මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ගේ මේ insert into statement එකට උඩින් ලියා ගන්න data manipulation language කියන එක. I write it as well, right? In the 27th page, at the top of the 27th page, data manipulation language. Right, so yeah, so this is data manipulation language. Right now, when it comes to the data manipulation language, here we are talking about inserting a data, updating a data, and deleting a data. Datta then hari data දාන්නේ කොහොමද? So we have created the table so far. So how we insert data and how we update or how we change the data and how we delete the data, right? So to insert data, we are going to use insert into statement, right? So this is the way that you are going to use the insert into statement. So here, insert into. So two keywords, insert and into. Then you have to say to which table that you are going to insert the data. Right here, they have considered a table called store information. Right, take it. Then I take a look. Insert karani hitala dina table. Right, and that table, I'm sorry, that table contains 3 columns. This is the table structure. So it has city, it has sales, it has date, right? And data types are given and the table is already created. අපි එහෙමයි හිතන්න ඕනේ දැන් මේකයි. table එක හදලා ඉවරයි, then data මේ දාන්නේ. So insert into store information, the table name, and then you are defining what are the columns, right? So within brackets, city, comma, sales, comma, date. So those are the column names of the table, right? And you are going to say values, right? Then within brackets, you are going to say what are the values according to the column names you have defined here, right? ඒ කියන්නේ ඔයගලට මෙතන ඕනනම් column names order එක මාරු කරලා දෙන්න පුළුවන්. date, city, sales කියලා දෙන්න පුළුවන්. But inside the values, so the first one should be a date then. What date? City sales date කියලා දුන්නා නම් city එක මුලින්, sales ඊළඟට, date එක ඊළඟට. මේවා මාරු කරලා දුන්නා නම් corresponding value should be there. මුලින් තිබ්බේ date එක නම් date එක මුලින් එන්න ඕනේ මෙතන. Right? මුලින් දාන්නේ sales නම් sales value should be there. And again, now they have taken sales as the float. So that means a number, numeric type. So numeric type you can illustrate as it is. But when it comes to the char and date time, that means other than the numeric data type, integer, float කියන data types හැරුණම අනිත් හැම data type එකකම value එකක් ලියනකොට you should use the single quotes. And people remember it is always single quotes. Right? ඔගොල්ලෝ සමහර marking scheme වල දකීවි double quotes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Even if you try it in the SQL, it is working. But
examination department or the marker says single quotes is the standard. So you have to go with the single quotes, not the double quotes. Right? මොකද සමහර අවුරුදු වල single quote වලට ලකුණු දුන්නා, double quotes වලට ලකුණු දුන්නා, සමහර අවුරුදු වල ලකුණු දුන්නේ නැහැ. Single quote is the standard. Right? So number එකක් නොවන ඕනම දෙයකට integer float එක number type එකේ කෙනෙක් නොවන ඕනම කෙනෙක්ට single quotes දාලා තියෙන ඕනේ value එකක් define කරනකොට. Right? So since the city is the first one in the list, so we say Colombo within inverted commas. Sales is the next one, we say 900. And date is the next one, we say Jan 10, 1999. තේරුණාද? ළමයි, please confirm. සදා එකපාරක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවද? හරි. නිර්මාණ මෙතන තියෙන්නේ insert ඒ කියන්නේ table එකට data insert කරන්න. එතකොට insert කියන keyword එකයි into කියන keyword එකයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි table එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ within brackets ඇතුලේ අපි table එකේ columns මොනවාද කියලා define කරන්න ඕනේ commas දාලා. right? එතකොට 3යි නම් තියෙන්නේ 3යි 5යි නම් තියෙන්නේ 5යි 10ක් තියෙනවා නම් 10යි එහෙම එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වරහන වැහුවා values කියන keyword එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ within brackets values වලට අදාළව තියෙන අගයන් ටික දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අගයන් දෙනකොට ඔයා මෙතන මේ list එකේ කියපු පිළිවෙලටම මෙතන අගයන් ටික දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ අගයන් දෙනකොට numeric data type එකක් ඇරෙන්න. අනිත් ඕනම value එකක් දෙනකොට single quotes ඇතුලේ value එක දාලා තියෙන්න ඕනේ. Right? Okay, so I'm going to show you a way how these things are going to happen, right? So for the moment, my student info table, මම මෙයාව නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ table එක මේකේ තියෙන ටික පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකේ මම data දාලා දැන්ටමත් හදාගෙන තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ practicals ටිකට. So I'm going to use that. Right, I'll take this as the default schema. Yeah. And in here, in this student info table, you don't have anything. Right? Jinani, your question is a little bit unclear to me, like decimal is insufficient. Like, you mean the data type decimal that you are going to use? අපිට decimal කියලා data type එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මට මතක නැහැ decimal කියලා type එකකුත් තිබ්බද කියලා. If the decimal is there, it doesn't matter. Yeah, decimal is there. Yes, decimal එක දුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, no problem. And again, මෙතන ඇති float. Yes, මෙතනත් float එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙනගේ ranges තමයි වෙනස් වෙන්නේ නේද? මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ 10 308 වෙනි බලයට වගේ යන්න පුළුවන් කියලාද? ඒක දුව it doesn't matter. Right? or decimal පාවිච්චි කරත් float පාවිච්චි කරත් it doesn't matter. Right? මොකද විභාගෙදී they don't ask like what is the range of the decimal and what is the range of the what we call the float. Right? So either decimal or the float, doesn't matter. Right? Okay, so now what we are going to do is අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත එක්සැම්පල් එකේ මේ ටේබල් එකේ දීලා තිබ්බ නෑ නේද? ඒ කියන්නේ මට තේරුණා. සාර අපි සාර අපිට මේ කියලා දුන්න එක ඉස්සෙල්ලා. ඔය මේක ගන්න කලින් සර් ටියුට් එකේද මේකේද? ඔව් ටියුට් එකේ ඔව් මොකද්ද නැති පුතේ? අර සර් මේ අර
සර් එක්සාම්පල් එකක් කරන් අපිට කියලා දුන්න අර මේ values දාන හැටි හැම ඔව් ඒ කියන්නේ ඔතනද මෙතනද ඕක සර් ඔව් සර් ඔව් සර් ඒතකොට ටේබල් එකේ ඔය ටික තිබ්බේ නැහැ නේද ඒ කියන්නේ values වලට අදාළ ටික මේ ටිකද ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ ටේබල් එකේ කියලා කියනවා මේකේ නෑ ඒක නෙමෙයි තව උඩින් තිබ්බේ මම තව ඒකත් එක්ක ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන නිර්මාණ වෙන්නේ මේ ටේබල් එක දැනට හිස්. ඒ කියන්නේ මේ මගේ පෙන්නපු ටේබල් එක වගේ හෙඩින්ස් තුන විතරයි තියෙන්නේ දැනට. ඒතර අපි හිතලත් දාලා තියන්නේ ඔය කලම්බු ඔව් මේ තුන දාලා තියෙන්නේ මේ හිතලා. හරි සර් හිතලා ඒක කියන්නේ තමයි මට තිබ්බේ මේ රෙකෝඩ් එකකට අදාළ දෙයක් මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි right? සර් So දැන් මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ එහෙම දෙයක්. right? So for this I'm saying insert into, right? Then I say what is the table, right? Student info, right? So within brackets I'm going to define the things. So SID comma SName comma address comma DOP. Oh, I have to consider the caps as well. SID, SName, address, DOP, and fee. Right. The next line, values. Now I'm going to give some values. So when I'm giving this, remember now SID, SName, address, DOB, gender, CID, all 6 columns were non-numeric type. Fee is the only one which says integer type, right? So I need to use single quotes when I'm giving a detail. So I'm saying S001, right? And comma, again single quotes, name as Saman, comma, address, I'm going to give Kottawa, date of birth, I'm going to give 2005 0104, and gender I'm going to give male, just the M, and CID I'm going to say C001, and for fee I'm going to say 1000, right? So my සර් fees CID are කියන එක there. ඔතන තිබ්බේ නැහැ නේද මොකද්ද පුතේ? CID කියන එක අපිට අහලා තිබ්බේ නැහැ නේද ඒ කියන්නේ සර් ඔය values පොඩට නිර්මාණ සර් C 001 කියලා ගලියක තියෙනවනේ oh hold on gender ගැන හැබැයි මට උඩ අපිට මේ මිස් වෙලා තියෙනවා CID එක මිස් වෙලා තියෙනවා මම මෙතන දාන්න right okay thank you right CID හරිද එතකොට මෙතන තියෙන details ටික ඔක්කොටම මෙතන match වෙලා තියෙනවා right දැන් මගේ මේ output column එකේ තියෙන පේලි දෙකයි දැනට right මම දැන් මෙයාව execute කරන්න හදන්නේ so let's see I'm executing okay the third line was there student එකේ වැටලා තියෙනවා insert into student info this particular thing one row affected right එතකොට now if we just see we can see the details inside the student table now S001 Saman Kottava this thing M C001 1000 is there
right? So that is how you are going to insert things into a table. Then if you want, you can get rid of this part. මෙන්න මේ කොටස අයින් කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. හැබැයි ඒ කොටස අයින් කරොත් table එකේ columns originally තියෙන පිළිවෙලටම ඕගලන්ට මේ values ටික දෙන්න ඕනේ. right? ඒ කියන්නේ දැන් මම කලින් කිව්වනේ මෙතන ඕනනම් මට මේ ටික මට ඕන පිළිවෙලකට ලියලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට මෙතන values දෙන්න පුළුවන්. But if you get rid of this, then you should give the details according to the original table structure. ඒ කියන්නේ මේ SID, SNAME, address, DOB, gender, CID, fee තියෙන විදිහට. එහෙම නැතුව වෙන විදිහකට දෙන්න ගියොත් you will be getting an error. Right? මොකද ඒතර data clash වෙනවා. Right? So let me execute another insertion here. I take 002, then this is as Nimal, and this is as Homagama, and I'm changing this into 424, and this is male, and I take this as C002. I change this as 1500. Right, so this is my query. So I'm going to execute this. So it says successfully inserted, right? And then I'm take a part of it pain, right? So I'm closing this, I'm opening this again. So you can see S002 Nimal Homagama, this thing has happened, right? So likewise, you can insert the data into a table using this particular ways, right? And now if you want to add the details, like if you want to add several details, several data lines in a one particular query, එකම query එකෙන් record lines ගොඩක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් still there is a way. The only difference that you have to do is, right, you need to duplicate this values line. මේ values line එක duplicate කරන්නයි තියෙන්නේ, right? Hold on a second, people. I need to see whether it is value කියන එකක් එනවද නැද්ද කියන එක එන්න ඕනේ. නෑ. Yes. කියන්නේ values කියන එකෙත් ඒ කියන්නේ මේ values තියෙන ටික එන්නේ මෙයාව තමයි ඔයාට duplicate කරන්න තියෙන්නේ. Right, if I'm going to insert 3 lines now, right? So this is going to be a 003, this is going to be a 004, this is going to be a 005, right? At the end there should be a semicolon, and I'm going to change this Sita Colombo, and this is 5 and 20, and I'm changing this as female, and I'll keep it SC002, right? And I'll make this 1000, and I'll keep this 1500. This I'll change for 003, and I'm inserting another female. The values I'm going to be 6 and 6. Let's say they are from Homagama, and this is Sasha, right? This is the student number, and this is, let's say, Shane. This is, I say, Kottawa, and this is, I'm going to take as 214,
This is male, and I'll put this in C004. I'll make it as 500. Right? Then which they either only one insert into statement. It says values. This is the first row I'm going to, not the first row actually, the third, it will be the third row of the table, third row. And this is the fourth, and this is the fifth row that I'm going to insert. Right? So I'm going to execute this. It says it executes without a problem, right? And let's reopen this and see. Yeah, there you go. Right, we got all 5 people in our database. Right, so this is the way we are going to insert multiple rows from a single query. Right, now in your book, we don't have this example, right? ළමයි මෙන්න මෙතන ඉඳලා පහළට තියෙන ටික අස් කරගන්න මේක මගේ අතින් කියන්නේ මගේ අතින් කියන්නේ මම ඕක දැම්ම කියලා දෙනවා කියලා but it seems not necessary ඒක ටිකක් advance වැඩි multiple rows දාන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් ඒක disregard කරන්න කපලා අයින් කරලා the way of inserting multiple rows කියලා මේකට යටින් ඔයගොල්ලෝ කොලයක් අලවලා ලියා කරත් කමක් නෑ note එකේ හැබැයි note එකට අර part එක ලියා ගන්න ඕනේ. Right, so from this point in page number, what is the page number 27, in page number 27, after this query, disregard starting from here and up to here. Right, I'll highlight it. You may disregard the highlighted part. Right, so after this, please write the heading. If we want to insert more, or let's tell it like this. I'll write it to you over here, so you can write it down again. මෙයාම පොඩ්ඩක් duplicate කරන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. Inserting multiple rows to a table. Right, ඔහොම ටිකකුත් තියාගන්න ඊට පස්සේ මම යටින් දෙන්නම් මොකක්ද කියන එක. Right, write down this highlighted part. Inserting multiple rows to a table. So you have to write after this insertion query in the 27th page. ඔගොල්ලෝ dots තියාගන්න එපා ළමයි. එතනට semicolon එකක් දාගන්න. තියාගන්න ඕනද? ඔව් ලියාගන්න. මේ ටික ලියාගන්න මේ highlight කරන ටික. මේ වම් අත පැත්තේ කහ පාටින් highlight කරලා තියෙන ටික ටියුට් එකම ලියන්න ඕනේ. ඔව් ටියුට් එකේම ඉඩ තියෙන තැනක ලියාගන්න. right, මේ ටියුට් එකේ මම මේ දැන් කහ පාටින් highlight කරලා තියෙනවනේ වම් අත පැත්තේ. ඒ ටික පැන්සලකින් කපලා දාන්න. පැන්සලකින් හරි පෑනකින් හරි කපලා දාන්න. ඒ ටික එපා පාවිච්චි කරන්න. Suhara,
No, I don't want to look at you. Look what you have done. It's a very bad thing to do, huh? Right, are we done? Okay, one is done. All right. So, inserting multiple rows to a table. Okay. Yeah, we really don't need any more clarification regarding this. So you have inserted multiple rows to a table. So the syntax is there, so you can follow the things. So do not need to know, like, do not need to give any other clarification, I think, right? Just follow it up. So you can insert data to a particular table just by using one particular line or using more lines, right? Okay, so I'm moving to the update statement, right? So in the update statement, we use update statement to do the changes of the data, right? So if we want to update a particular data, we have to say exactly which point that we are going to change. So to recognize exactly which point that we are going to change, we can take the help of the primary key, right? Or otherwise, we have to use the other columns and specify what is the exact point that we are changing. If we have not clarified clearly, then updation will take place in our table, even in the unwanted places also. Right? මම පෙන්නන්නම් ඕකේ තියෙන භයානකකම කියන්නේ අප්ඩේට් එක හරියට ස්පෙસિෆයි නොකරොත් වෙන දේ. Right? So to do the updation, this is the way we are going to say. Now, this is the table that we are trying to update. So in this table, the updation should happen like this. So what they have noticed is, notice that the sales for Colombo 1/8/1999 is actually 500 instead of 300, right? And that particular entry needs to be updated, right? So the date, on this particular date, sales is actually a 500, not a 300. Now in the table, they have record that particular day has a sales of 300, but actually it's a 500. Again, so that means 300 කියන එක 500 කියලා change කරගන්න ඕන. Right? Right? So what you are going to do is, you are going to use the update statement. This is the way you are going to use the update statement. So update, that's the keyword. Store information, the table name. Then you are saying set, the keyword, to which column that you are going to do the modification. So sales column needs to be changed into 500. And it says it use a where clause, right? Where කියන clause එක අපි ඉස්සරහට කියන්නේ where එක කොහොමද එන්නේ කියන එක selection එකේදී අපි කතා බහ කරනවා.
මෙතනදී අපි where කියන එක කතා බහ කරනවා මේ condition එකක් දී ගන්න. where city equals Colombo and date equals this particular date. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? store information කියන table එක update කරන්න set කරන්න sales වල value එක into 500 where the city value equals Colombo and the date value equals Jan 8 1999. So if when we are defining it like that, it will exactly choose this particular row, because this is the only row which has city as Colombo and date has Jan 8 1999. Now in case if we do not clarify this, that's going to be a huge problem, right? Api oil parting highlight kalla නැති ටික highlight කළා තියෙන ටික නැතුව උඩ පේලි දෙක විතරක් ලිව්වොත් update store information set sales equal 500. So entire table, not the entire table, like the entire column, this entire sales column values will be changed into 500. Right, so 1500 will become 500, 250 will become 500, 300 will become 500, and 700 will become 500 as well. Right, so updating a particular place of a table have to be done in a very careful manner. People, did you got this? මේ කියප එක තේරුණාද? සත්තාවොඩ පැහැදිලි කරන්න. හරි, right, okay. මෙතන නිර්මාණ අපි කතා කරන්නේ අපි දැන් අප්ඩේට් කරන්න වෙනස් කරන්න හදන්නේ. මේ 300 තියෙන එක 500 කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපි මේ වෙනස් කරන එකේදී අපි කියන්නේ update store information මොකක්ද මොන ටේබල් එකද අප්ඩේට් කරන්න කියලා. ඊළඟට set මොන column එකද, ඊට පස්සේ column එකේට හම්බෙන්න ඕන value එක මොකක්ද. right, ඒ කියන්නේ store information table එකේ sales column එකේ sales column එක 500 කරන්න. හැබැයි ඒ ටික විතරක් තිබ්බොත් නිර්මාණ වෙන්නේ මේ මුළු sales column එකම එකේම තියෙන values ටික 500 කියලා change වෙනවා. ඒක නිසා අපි හරියටම exactly මෙන්න මේ තැන අපිට වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක තෝරගන්න විදිහ කියනවා මේ where කියන එක පාවිච්චි කරලා. where city equals Colombo, city එක Colombo වෙන සහ date එක මෙන්න මේ date එක තියෙනවා. right, ඒක සරලව අපි කතා කරන විදිහ නේද? city එක Colombo තියෙන, date එක Jan 8 1999 තියෙන, sales වල value එක 500 වලට set කරන්න. So that is what they are saying. right, දැන් අපි හදිසියවත් මේක දුන්නේ නැති වුණොත් නිර්මාණ වෙන්නේ මේ මුළු පේලියම 500 කියලා change වෙනවා. right, so that is how අප්ඩේට් කියන එකයි set කියන එකයි where කියන එකයි and කියන එක හැමතැනම command එක. ඔව්, ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. update කියන එක update statement එක පටන් ගන්න update වලින්. ඔයාලට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් update කියන එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ table එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ set කියන එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ value එක change කරන්නේ මොන column එකේද, ඒකට දාලා value එක මොකක්ද කියලා define කරන්න ඕනේ. ඔය ටික ඔය පිළිවෙලටම තියෙන්න ඕනේ update කරන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ where එකත් අනිවාර්යයි, මොකද හරියටම තැන හඳුන්වලා දෙන්න. ඊළඟට මේ city equal Colombo කියන එක මේ enclose එකේ කඩන්න තියෙන කියන්නේ මේවට අපි කියනවා conditions කියලා. conditions කීපයක් තියෙනකොට ඒක ඔයාලට කැමති පිළිවෙලට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මුලින් කියන්න පුළුවන් date equal Jan මෙහෙමයි and city equal Colombo මෙහෙමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. තේරුණාද මම? හරි. right,
Okay, so now, and we are having now where clause will be a very lengthy one if you poorly design your table එක poorly design කරොත් තමයි මේ where clause එක මෙහෙම දික් වෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන where clause එක දික් වෙන්න හේතුව තමයි this table does not have a proper primary key. primary key එකක් නැහැ. right මේක city එකෙන් විතරක් refer කරන්න බෑ, colombo repeat වෙනවා. date එකෙන් විතරක් refer කරන්න බෑ, date එකත් repeat වෙනවා. right හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ table එකක primary key එකක් define කරලා තියෙනවා නම් where clause එකේ primary key එක විතරක් define කරාම ඇති. right ඔය කියන්නේ දැන් අපේ database එකට අදාළව අපි බැලුවොත් right දැන් මේ table එකේ S001 කියන කෙනා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන විදිහට මගේ තියෙන්නේ. එතකොට SID එක unique. මට අවශ්‍ය නම් මේ ඕනම date එකක් change කරන්න මම කියනවා මේ table එකේ student ID student info කියන table එකේ හිතන්නකෝ සමන් කියන කෙනාගේ නම වෙනස් කරන්න ඕනා කියලා සමන්ත කියලා. right so I can say update student info set s name equals Samantha where clause එකේදී මට මේ වැඩේ SID එකෙන් ටක් ගාලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද මගේ SID එක primary key එකක් විදිහට set වෙලා තියෙන නිසා. S001 right මොකද S001 කියලා SID එක තියෙන්නේ it's only for this line. S001 is not there in any other lines. right so we can end the story or end the updation just by saying what is the primary key and what's the specific value. දැන් අපේ tut එකේදී ගැටලුව උනේ tut එකේ එහෙම specific primary key එකක් නැහැ. right ඒක නිසා අපිට මේ columns ගොඩක් පාවිච්චි කරලා හරියටම තැන කොතනද කියලා කියන්න ඕන වුණා. දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි විදියකින් මේ අදාළ දවසේ කොලම්බෝ වල තව transaction එකක් වුණා කියලා. then it's going to be a problem. right තව entry එකක් තිබුණා නම් කොලම්බෝ 800 Jan 8 1999 කියලා. මෙහෙම කිව්වම ඒ මේ 300යි ඒ 800යි දෙකම change වෙනවා. right are you getting what I'm saying people? අවුලමයි කියප එක තේරුණාද? එතකොට අපිට primary key එකක් assign කරලා තිබුණා නම් මේ table එකේ so we can say that primary key අපිට උදාහරණයක් විදිහට මෙතන හිතමුකෝ stid කියලා එකක් තිබුණා කියලා. right එහෙම තිබුණා නම් අපිට store id එකෙන් මේ අදාළ line එක refer කරන්න පුළුවන් directly. එතකොට මෙච්චර closures ලියලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ අර data මේ table එකේ අපි ලිව්වා වගේ right very shortly we can end the story. update කරන්න student info එක set s name to Samantha where sid equals s001. මේ table එකේ sid එක නොතිබුණා නම් අපිට හරියටම තැනක් දෙන්න columns කීපයක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. right clear ද? මට confirm කරන්න.
Yes, everyone? Right, okay. All right. Right. So the very last one is the delete from statement. Delete karanne kohumada කියන එක. Right. So this delete from statement, it is given to delete the data from a table. So this has the same risk of the update statement. Update එකේ තිබ්බා වගේම risk එකක් තියෙනවා delete එකේ. ඒකටත් where clause එක ඕනේ. where clause එකෙන් condition එක දුන්නේ නැති වුණොත් මුළු table එකේම තියෙන detail delete වෙනවා. Right? So here they want to their requirement is currently have a table as below, and we decide to not to keep any information on Colombo in this table. So Colombo වල කිසිම detail එකක් table එකේ තියාගන්න නැහැ, අයින් කරනවා කියලා හිතාගෙන තියෙන. ඒතර Colombo වලට අදාළව තියෙන මේ data line එකයි මේ data line එකයි දෙකම delete වෙන්න ඕනේ. Right? So what they have done is they use delete from clause, delete from, then they say what is the information, what is the table, store information, then the condition. Now in case this condition is not given, all the data in this store information will be deleted. You can delete from store information කියලා විතරක් තිබුණා නම් store information එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික delete වෙනවා. delete කරන්නේ කවුද කියලා decide වෙන්නේ from this where city equals Colombo කියන එක. ඒතර මේකෙන් Colombo කියලා city එක තියෙන හැම row එකක්ම delete වෙනවා. People, is that clear? Right. Okay. Right. Now regarding this, oh, Onirman. So ඒකට අපිට අර මේ delete මේ අර වෙනම කොටු කරලා තියෙන්නේ මේ මේකකේ ගම් ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ city එකට ගම් පහයි බැරික්ලෝ කියන එක විතරයි. විතරයි. කලම්බුතින් දෙකම හරි සර්. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ටික delete කරාම ඉතිරි වෙන ටික ගැන තමයි පුතේ මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි සර්. right. ඒ සර් date එකකුයි fee එකකුයි සර් date එක sales දීලා නැති හන්ද නේද ඒක unique වෙන්නේ නැත්තේ. unique කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙයා විතරක් වෙන්න ඕනේ කියලා නෑනේ. ඔව් කියන්නේ බලන්න. sales එකයි date එකයි දෙකම දුන්නා නම් ඊට පස්සේ එකයි අයිති වෙන්නේ. ඔතන ඒක දීලා නැති හන්ද නේද මේ දෙකම delete වෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන දීලා තිබ්බනම් city equal Colombo and sales equal 1500 කියලා. එතකොට මේ line එක විතරයි යන්නේ. හරි සර්. හරි සර්. Right, okay. Right, now you can try the very last question of this question list. මේකේ තියෙනවා. Yes. මෙන්න මේ ටික. 39th, 40th and 41. Right? හරි මට ටක් ගාලා කරලා එවන්න 6:26යි වෙලාව right අකමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ ඒ තුන ගෙදරදී try කරන්න right තව විනාඩි 4ක් වගේනේ තියෙන session එක ඉවර වෙන්න so never mind I'll end the session from here right ගෙදරදී try කරන්න අනිවාර්යෙන් මට try කරලා උත්තර ටික එවන්න right මම දැන් 6:30 වෙනකනුත් ඉන්නවා මෙතන right so you can write and send me the answers right if you want to leave you can leave, doesn't matter right. So I'll start the session by next week by discussing these things, right? The make a delete කරනකොට බොහොම පරිස්සමට right ඒ කියන්නේ හරියටම අදාළ කෙනාව delete වෙන්න ඕන දේ primary keys වලින් track කරගන්න පුළුවන්. update එකක් තියෙනවා, insert එකක් තියෙනවා, delete එකක් තියෙනවා. 39 තියෙන්නේ insertion එකක්. 40th one is the updation. 41st is the deletion. Right? So give it a try, right? And send me the answers, people. So I'm going to discuss these by next week when we are starting the session. So we can start the DQL as well, right? Okay. So thank you very much, everyone. You can leave the session, doesn't matter.
right? So send me the answer, right? So we can start discussing the things, right? So thank you very much. Have a good night, people. And I'm going to end the session from here, right? All සර් right. පේජ් එක මේ කීයක් දාන්න ඇස්ස තියෙන්නේ මට මේ ඩිලීට් කෙනෙක්ට හොයාගන්න බෑ මොකද්ද මේ නිර්මාණ? හරි සර් හරි ඒක හොයාගත්තා හොයාගත්ත නේද? හරි. Right. සර් ඉන්සර්ට් ඩේටා කියන ටිකත් ඒකෙම තියෙනවද නැත්නම් අපි අර ගිය සතියේ ටික නේද ඉන්සර්ට් ඩේටා කියන එක හොයාගන්න insert නෑ මේ මෙතන තියෙනවානේ මේ ගිය සතියේ කියන්නේ නිර්මාණ වෙන මෙතන තියෙනවානේ Kamal is having 6 hour session with Sarath sir. Insert this record to the student teacher table. ඒතර කියලා තියෙන තැනට තමයි insert කරන්න ඕනේ. හරි සර් Right. එතන details ටික තියෙනවා. Right. All right. So good night, everyone. I'm going to end the session from here. Right. Thank you very much. අපේ ඩීටේල් ටේබල් එකට නේ ගන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ටීචර් කියන එකනේ ඇඩ් කරන්න ඕනේ Oh, student teacher කෙනෙක්. ඒ හරි, කියන්නේ තියෙන details වලට අදාළව පුතේ add කරන්න ඕනේ, right? හරි හරි good night sir thank you Right. Okay. Good night. Good night.